chemical properties of amino acids. اتفقنا انه شكل الامينو اسيد هو اللي بيحدد او اللي بيبين لنا انه الامينو اسيد في له خواص قاعدية وخواص حامضية. الخواص القاعدية بتنتج من انه يحتوي على امين جروب، والخواص الحامضية لانه يحتوي على كاربوكسيل جروب. وقلنا انه الامينو اسيدز ار امفوتيريك، يعني اذا وضعت مع اسيد بدها تتصرف كقاعده، واذا وضعت مع قاعده بدها تتصرف كاسيد. خلينا نشوف الرياكشنز اوف امينو اسيدز. اول اشي reactions of NH2 group، واول رياكشن نينهايدرين رياكشن. النينهايدرين يعتبر كاشف عام عن الامينو جروبس، وبالتالي بيستخدموه ككاشف عام عن البروتينات. It is the hydrate of a cyclic triketone. When it reacts with an amino acid, a violet dye is produced. يعني البوزيتيف ريزلت هي الفيوليت داي. هي النينهايدرين بتفاعل مع الامينو جروب في الامينو اسيد وبيعطينا فايوليت ان ايون، هذا اللي لونه فايوليت. طيب بس البرولين مع النينهايدرين بيعطينا يلو برودكت. التفاعل الثاني اللي هو السانجر رياكشن FDNB. السانجر رياكشن هو a relation reaction، أو بيسموه داينيتروفينيليشن أو DNB reaction. فبتفاعل الفينيلين دايامين داينيتروبنزين أو 1 فلورو 2,4 داينيتروبنزين، بتفاعل مع الأمينو جروب في الأمينو أسيدز أو في البروتينات بشكل عام. لاحظوا هنا التفاعل، هون ال NH2 اللي موجودة مع بقية مركب البروتين أو الأمينو أسيد، وهون 1 فلورو داينيتروبنزين، والنهاية بيعطينا يلو كلر. طبعا في السانجر رياجنت عادة السانجر رياجنت بيربط على التيرمينال امينو جروب، الفا امينو جروب، يعني اللي هي فاضية بتكون. فعادة لما بيكون في عنا أكتر من ان في البرودكت في الامينو اسيد، يعني ال NH2 الأصلية هاي، وفي عنا كربون وكربوكسيل وبعدين R، لما بيكون في R في الامينو جروب في عنا أمين، يستخدم السانجر رياجنت لمعرفة أول إشي إذا في عنا عدد من الأحماض، قديش عدد من الأمين، وبنفس الوقت كم أمينو أسيد فيه أمين، أو يعني بده يعرف عدد الأحماض الأمينية من عدد الأمينات الموجودة. إحنا بيهمنا إنه السانجر رياجنت بيشتغل على أو بيربط مع الأمين، وبالتالي بيعطينا اليلو كلر، أو طبعا بنسميه a relation reaction. نفس الشيء الدانزل كلورايد is useful in determination of the N-terminal residue، يعني الطرفية، الأمين الطرفية في البيبتيدات وفي البروتينات. هذا الدانزل derivative is highly fluorescent، يعني فيه له يعني بيعطي ضوء فسفوري أو بيضوي، وبنقدر إنه إحنا بكل سهولة نعرف البرودكت أو هذا الدانزل كلورايد وين ربط ووين تمت إضافته. لاحظوا كل الإضافة بتتم على ال H على ال N على الأمين هون.
الإدمان ديجراديشن في عنا فينيل ايزوثيوسيانات اللي بيسموه إدمان رياجنت. يستخدم للسيكونسينج اوف بروتينز اند بيبتايد. انا ما كنتش حابه نحكي فيه لانه حتى السانجر رياجنت بيستخدم للسيكونسينج اوف peptides and proteins أو sequencing of amino acids in proteins and peptides. احنا بيهمناش السيكونسينج اللي بنحكي فيه، لكن بيهمنا انه نعرف بس انه بتتم الاضافه على الامين. اوكي، في عنا الامين اسيليشن، وهي إضافة الأسيل جروب هاي زي هاي اللي هي C دبل بوند O R على الأمين. هون لاحظوا amine acylation in order to convert the amine function of an amino acid into an amide. The pH of the solution must be raised to 10 or higher. فالأسيليشن رياكشن هو عملية إضافة الأسيل جروب على الامينو اسيد، ويتم اضافتها على ال NH2. في عندنا تفاعلين لازم نضيفهم. واحد منهم اللي هو السولت فورميشن with acids، يعني عند وضع الامينو اسيد مع الاسيدز راح يتكون سولت يعني ملح. فهون لاحظوا هي الامينو اسيد وهي ال HCl، هذا اسيد راح يتكون. هون لاحظوا تمت اضافه ال Cl على ال NH وصارت NH3 plus Cl minus، فهذا ملح وبعدين طبعا فصلوا طلعت ال Cl minus، وهون هذا هو الملح اللي هو عليه NH3 plus. تمام، فهون يتم إضافة البروتون على الأمين، وهذا الملح تبعه. كمان رياكشن اللي هو الفانس ليك رياكشن. هذا الرياكشن for determination of amino acids containing primary amine group، وهون نتيجة التفاعل بيكون إطلاق نيتروجين غاز اللي بيعمل بابلينج من في الرياكشن. في الفانس ليك رياكشن المواد المتفاعلة اللي هي الصوديوم نايترايت ان جليسرول ووتر اند استيك اسيد بنحط معاهم الامينو اسيد فبيعطينا نيتروجين غاز. في الفانس ليك رياكشن I will portray reactions of amino acids that occur purely due to involvement of amino group. These reactions are acylation, benzylation, methylation, reaction with Sanger's reagent, reaction with HNO2, oxidative deamination, reaction with formaldehyde, reaction with aromatic aldehyde, reaction with ninhydrin, reaction with carbon dioxide and biuret reaction. Now, I will begin with first reaction of amino acid due to the involvement of amino group, that is, acylation. The amino acid is acylated when dissolved in cold alkali, followed by addition of acetic anhydride, sodium salt of acetylated amino acid is obtained. Upon acidifying the solution with HCl, the free acetylated amino acid is obtained. Carefully. لاحظوا هون في الاسيليشن رياكشن يتم إضافة الأسيل جروب هاي على ال NH2، وهذا بقية الأمينو أسيد زي ما هو. The complete set of reactions occurring to understand the mechanics of acylation reaction of amino acid. Second reaction that I will explain is benzylation. Benzylation of glycine is readily accomplished in the animal body as a process of detoxification of benzoic acid. Glycine reacts with benzoic acid. On condensation, benzoyl glycine is obtained, which is also known as hippuric acid. In the reaction shown, glycine and benzoic acid condenses to give benzoyl glycine, which is also known as hippuric acid. In this way, benzoic acid, which is toxic molecule if gains entry in the body, gets neutralized. The third reaction that I will describe here is methylation. The set of reactions showing methylation of amino acid is shown. Here amino acid is treated with methyl iodide in presence of sodium hydroxide to obtain beta-ene of amino acid, which is methylated amino acid.
Amino groups of amino acids are methylated by the treatment with methyl iodide or dimethyl sulfate in alkaline environment. The final product is a beta-ene of amino acid. Carefully see the reaction to understand the mechanics of reaction. لاحظوا هون يتم إضافة 3 مثل على الأمين، يعني الرياكشن الأخير أو end product مثل على الأمين. هدول من وين اجوا؟ اجوا مع الأيودين. مع الأيودين هون في وجود ال NaOH، الأيودين أي شيء بيحمله بس بيحطه في المكان الصحيح، يعني حامل معاه مثل بده يروح على الأمين، وعلى الأمين يتم إضافة المثلات اللي معاه. بهاي الطريقة بنسميها ميثيليشن، يعني إضافة المثل على الأمين. Now, I will explain fourth reaction, that is, reaction with Sanger's reagent. 1-fluoro-2,4-dinitrobenzene, abbreviated as FDNB, known as Sanger's reagent, condenses with free amino group in cold under alkaline condition. The resulting product is dinitrophenylamino acid, which is also known as DNP amino acid. DNP amino acid is bright yellow colored, and this reaction is also categorized as color reaction of amino acid. اوكي، نفس الشيء هون. هاي المادة بدها تنضاف على الأمين. لاحظوا الفلور بس حامل لهاي المادة، بيوصلها للأمين وبيطلع هو على شكل HF. فيتم إضافة الدايفلورو 1-fluoro-2,4 داينيتروبنزين، اوكي، بدون الفلور طبعا، يعني بصير داينيتروبنزين يتم إضافتها على الأمين، وهذا بنسميه سانجرز رياكشن. طبعا ليش السانجر رياكشن بنستخدمه؟ used for identification of N-terminal amino acid، اللي هي الأمين الطرفية هاي. Amino group of N-terminal amino acid of peptide also produces DNP derivative, and so it is routinely used for identification of N-terminal amino acid. Carefully see the reaction to understand the mechanics of reaction. Now, let me explain fifth reaction, that is, reaction with HNO2. That is, reaction with HNO2. Nitrous acid reacts with free amino group of amino acid to give corresponding hydroxyl acid, by liberation of nitrogen gas and water molecule. لاحظوا هون هذا reaction with HNO2 يتم التخلص من ال N2 بهاي الطريقة، واللي بينتج عنا هو كاربوكسيليك أسيد، يعني الأمين كلها بدها تطلع على شكل N2. تمام، يشبه الفان سليك رياكشن. As each free amino group gives one molecule of nitrogen gas, so it can be useful in estimation of free amino groups in amino acids, peptides, or proteins. Thus, on reaction with HNO2, amino acid gets converted to hydroxyl acid. Carefully see the reaction to understand the mechanics of reaction. Now, the sixth reaction that I will explain is oxidative deamination. The reaction shows that amino acid on oxidative deamination gets converted to keto acid via formation of amino acid by two-step reaction. Oxidative enzyme systems of tissues, especially liver and kidney, amino acids undergo oxidative deamination and forms keto acids and ammonia. Amino acid on oxidation gets converted to amino acid, which on reacting with water molecule gets converted to keto acid. Carefully see the reaction to understand the mechanics of reaction. لاحظوا هون هذا ما حكيناش عنه، لكنه هو أحد الرياكشنز اللي يتم فيها التخلص من الأمين وإنتاج الأمونيا NH3، ويتحول الكربونة هاي بتتحول لكربوكسيل لكربونيل، يعني C دبل بوند O، بتضل الكربوكسيل زي ما هي، يعني كل هذا ال NH2 وال H بيروحوا، بضل بيصير مكانهم في C دبل بوند O وفي عنا كربوكسيل. Understand the mechanics of Schiff base formation. Now, I will explain ninth reaction, that is, reaction with ninhydrin. Ninhydrin, when reacts with amino acid, forms hydrindon tin. Two molecules of hydrindon tin reacts with free ammonia to give a complex known as
dictohydrindylidine, which is purple colored. This compound is also known as Ruhaman's purple. This reaction is categorized as color reaction of amino acid as when ninhydrin reacts with amino acid forms colored end product. Carefully see the portrayed reaction to understand the mechanics of Ruhaman's purple formation. Naside. Amino acid when reacts with carbon dioxide, the condensation reaction takes place and N-carboxy amino acid is formed. This is very simple reaction to understand. Carefully see the reaction to understand the mechanics of carbon dioxide condensation with amino group of. اوكي، هون يتم اضافة الكربوكسيليك اسيد على الامينو اسيد. شو اللي بيصير؟ لاحظوا انه هون تمت اضافة كربوكسيل على الامين، كربوكسيل على الامين، فصار في عندنا 2 كربوكسيلز في المركب. That is Biuret reaction. In the image, a small peptide made of 4 amino acid is shown. Similarly, another similar peptide is shown. Peptide possess CONH linkages, which is a covalent bond between 2 adjacent amino acids in peptide. This covalent bond occurring between carbon and nitrogen of CONH is called peptide bond. Here in Biuret reaction, copper ions reacts with unshared electron pair of nitrogen, and forms complex amongst 2 peptide chain with CONH2 groups. This complex is of purple color. Briefly, in Biuret reaction, compound containing 2 CONH2 groups join directly or through carbon or nitrogen reacts with copper sulfate to give violet color. As the final product of Biuret reaction is purple colored, this reaction is categorized as color reaction of amino acid. Which this. اوكي، هون البايوريت رياكشن في وجود النحاس بيعمل لنا فايوليت كلر، فبالتالي البايوريت رياكشن بيستخدم لمعرفة وجود أو عدم وجود البروتينات في المركبات بشكل عام. الكبر مع النيتروجين بيعطينا complex among 2 peptide chains، فبالتالي بيعطينا هذا البيربل كلر في وجود يعني CuSO4 مع البروتين بيعطينا الفايوليت كلر اللي هو البايوريت رياكشن. طيب، قبل ما اروح على الكربوكسيل او الكربوكسيل جروب رياكشنز، بدي انزل شوي على الكواليتاتيف ديتكشن اوف امينو اسيدز، اللي هي تفاعلات الكشف فقط عن الامينو اسيدز. اول شيء الميلونز رياكشن. هون ال HGNO3 النيتريك اسيد with trace of nitrous acids reacts with tyrosine وبيعطينا red precipitate. Xanthobrotic reaction. Boiling concentrated nitric acid reacts with tyrosine, tryptophan and phenylalanine وبيعطينا yellow color. Hopkins Cole reaction, Folin Sialotic reaction مش مهمين. Nitrobroside reaction. Sodium nitrobroside in diluted ammonia react with cysteine اللي بيحتوي على الكربوك على السلفر وبيعطينا red product. Sakaguchi reaction. هون الألفا نفثول with sodium hypochlorite react with arginine وبيعطينا red product. لاحظوا إنه أغلب الرياكشنز خاصة ببعض الأحماض الأمينية. سليفان رياكشن. هون صوديوم نفثوكوينين sulfonate and sodium hydrosulfite react with the cysteine وبيعطينا red product. Poly reaction. React with hemidiazolic ring of histidine and the phenol group of tyrosine. بالتالي بيتفاعل مع التيروسين والهستidine. مع الهستidine رح يعطينا يلو سبوت، مع التيروسين رح يعطينا purple. الرياكشن الأخير اللي هو الإيرليخ رياكشن أو إيرليك رياكشن. react with indole ring of tryptophan. المادة المتفاعلة رح تكون para داي مثل أمينو بنزلدهايد، وهون مع التريبتوفان رح يعطينا blue product. Aim here is to determine the presence of protein in a given sample.
The tests to determine the presence of protein are Bioret test, xanthoproteic test, ninhydrin test, Millen's test. Bioret test. Materials required: egg albumin dispersion, gelatin dispersion, sodium hydroxide solution, 1% copper sulfate solution, test tubes, test tube holder, droppers, and Bunsen burner. Procedure: take a small quantity of egg albumin dispersion and gelatin dispersion in 2 test tubes labeled A and B. Using a dropper, add a small quantity of sodium hydroxide solution to the egg albumin dispersion and gelatin dispersion. Now, add a few drops of 1% copper sulfate solution to each test tube. Warm the contents of both the test tubes for a few minutes over the Bunsen burner. In the presence of alkali, proteins react with copper-2 ions to form a violet-colored complex called bioret. Xanthoproteic test. Materials required: egg albumin dispersion, gelatin dispersion, concentrated nitric acid, test tubes, test tube holder, dropper, and Bunsen burner. Procedure: take a small quantity of egg albumin dispersion and gelatin dispersion in 2 test tubes labeled A and B. Using a dropper, add a few drops of concentrated nitric acid to the egg albumin dispersion and gelatin dispersion. Heat the contents of both the test tubes for a few minutes over the Bunsen burner. In presence of concentrated nitric acid, certain amino acids present in proteins undergo nitration to form yellow-colored xanthoproteic acid. Ninhydrin test. Materials required: egg albumin dispersion, gelatin dispersion, ninhydrin reagent, test tubes, test tube holder, dropper, and Bunsen burner. Procedure: take a small quantity of egg albumin dispersion and gelatin dispersion in 2 test tubes A and B. Using a dropper, add a few drops of ninhydrin reagent to the egg albumin dispersion and gelatin dispersion. Boil the contents of both the test tubes over the Bunsen burner. Proteins react with ninhydrin reagent to form an intense blue-colored compound. لاحظوا انه الجيلاتين عبارة عن بروتين، والايج البيومين اللي هو بياض البيض كمان عبارة عن بروتين، فالتنين عم يعطونا بوزيتيف ريزلتس مع هذه التيستس. Millen's test. Materials required: egg albumin dispersion, gelatin dispersion, Millen's reagent, test tubes, test tube holder, dropper, and Bunsen burner. Procedure: take a small quantity of egg albumin dispersion and gelatin dispersion in 2 test tubes labeled A and B. Using a dropper, add a few drops of Millen's reagent to egg albumin dispersion and gelatin dispersion. A white precipitate is formed in egg albumin dispersion, whereas no such precipitate is formed in gelatin dispersion. Boil the contents of both the test tubes over the Bunsen burner. The white precipitate in albumin changes to brick red on boiling, whereas no characteristic changes are observed in gelatin. Chemical reactions due to carboxyl group. أول شيء carboxylic acid esterification. لاحظوا هون في عنا الأمينو أسيد هاد مع القاعدة، فورا بصير في عندي إيش؟ استر فورميشن. هذا عبارة عن استر. لاحظوا الأو آر اللي هون ربطت على الكربوكسيل فصارت استر. الاس اتش اوكي.
في عنا كمان رياكشن مش موجود عندكم بالبي دي اف، اللي هو اول شيء salt formation with alkalis. انه في وجود الالكالي راح يتكون salt. لاحظوا هون في عندي NaOH اللي هو الالكالي، وهي الامينو اسيد. لاحظوا هون salt of sodium راح يتكون عند الكربوكسيل، يعني تصير COO plus Na-. هذا هو السولت. التفاعل الثاني اللي حكينا قبل شوي اللي هي ester formation with alcohol. اوكي، ROH هو عبارة عن الكحول مع الالكالي هذا او مع الكحول راح يعطينا استر اللي هو C دبل بوند OR. التفاعل الثالث اللي هو ديكاربوكسيليشن، مجرد ما عملنا هيتنج للامينو اسيدز فورا الكربوكسيل هاي بدها تطلع على شكل CO2، والناتج هو برايمري امين يعني RCH2NH2. والتفاعل الرابع اللي هو الريدكشن، في وجود LiAlH4 أو BH4 reagent بتحول الأمينو أسيد إلى برايمري أمين إلى أمينو الكحول. هذا الأمينو الكحول لاحظوا CH2OH و NH2 ما في كربوكسيل، بس إني مجرد أضفت مواد زي LiAlH4 أو BH4 وبتعمل ريدكشن للأمينو أسيد فبيتحول لأمينو الكحول. reactions of SH groups غير مطلوبين هدول. Amino acid reacts with alcohol in presence of dry HCl to give corresponding ester. HCl first breaks up Svitterion structure to form amino acid hydrochloride. Amino acid hydrochloride then reacts with alcohol. The ester hydrochloride is decomposed by mild alkali in cold to give free ester. Both free amino acids and their esters are readily reduced by lithium aluminium hydride, dissolved in ether, to the corresponding alcohols without reionization. Carefully see the reactions to understand the mechanics. Now, I will explain the second reaction, that is formation of amino acyl chlorides. The reaction described shows the formation of amino acyl chlorides from amino acid. The amino acid is first acetylated for protection. Acetylated amino acid is then treated with PCl5. The acetyl group may be removed by treatment with HCl. The amino acyl chlorides exists at hydrochloride salts. Carefully see the reactions and the intermediates formed to understand the mechanics of reaction. Now, I will explain the third reaction, that is decarboxylation. The amino acid when heated in presence of barium hydroxide or diphenylamine, carbon dioxide is lost and amine is formed. Decarboxylation of histidine is shown in below, where it gets converted to histamine. Now, I will explain the fourth and the last reaction, that is amide formation. The amino acid amides may be prepared by treatment of formation of amino acid esters is described earlier in this video, which when treated with alcoholic or anhydrous ammonia yields amino acid amide. Carefully see the إذن من الرياكشنز involving الكربوكسيل اللي هو الاستريفيكيشن رياكشن، لاحظوا اللي بتكون عندنا استر فورميشن استر نتيجة الرياكشن of amino acid with HCl. الرياكشن الثاني اللي هو مع الاستيك انهيدرايد بيعطينا اسيليشن او بنسميه اسيليشن، يتم اضافة الكلورايد على الكربوكسيليك اسيد وازالة ال OH اللي موجودة. الديكاربوكسيليشن اللي هو loss of CO2. reduction مع LiAlH4 بيعطينا امينو الكحول، ورياكشن with base عشان نعمل السولت.